The latest updates from across the country. Without further ado, let's take a look at our top stories tonight. Lori ambayo iko nyuma yetu ilikosa breki kutoka huko juu, ikateremka, ikakuta Nissan ambayo ilikuwa imeegemezwa kwa kando, ikasababisha kifo ya watu 8 na mtoto mmoja na mtu mwingine ndio alikimbishwa hospitali. 10 people perish in Mai Mahiu accident along the Naivasha-Nakuru highway. All buildings that have been built beyond the heights that are provided for in law, we will work with the Nairobi City County to make sure that all developers keep to the standards that we have agreed with the Kenya Air Force and with the Kenya Defence Forces. President William Ruto commits to ensure control of heights of buildings in the vicinity of the Moi Air Base. Hii debate ya kusema one man, one vote, 1 kilometer, 1 watt, wacha niwaambie, wengi wetu wa Kenya wengi wanaongea habari hiyo hawaelewi hata ni nini. We are going to give support to naibu wa rais. Wenye wamenyamaza wanyamaze, lakini tumesema tutaongea. Debate rages on the proponents and opponents of the one man, one shilling ideology proposed by Deputy President Rigathi Gachagua. There are those that break down leaves, that is their work. There are those ones that break down twigs. There are those ones who will come now and break down the logs and the stumps. And on The Voice of Nature tonight, we explore the role of mushrooms in boosting the quality and health of the soil. Good to have you on the broadcast. Thank you so much for joining us. My name is Harriet Chimea, and our sign language interpreter is Walter Asewe. We begin on a tragic note where 10 people died and several others were injured when a trailer rammed into a matatu at Mai Mahiu along the Naivasha-Nakuru highway. Several other people were seriously injured. Naivasha OCPD Stephen Kirui says the victims were heading to a family gathering when the accident occurred. Police say 9 of the victims died on the spot. The casualties were admitted at Oakland Hospital. Hili lilo nyuma yangu liliweza kupoteza brakes kutoka kwa mlima likitelemka kuelekea side za Nakuru, ambapo iliweza kugonga Nissan iliyokuwa inashukisha abiria katika stage ya Mai Mahiu, ikaigonga na ikaipitia juu, ikaweza kupata gari kingine kadogo kalikokuwa kameegeshwa kando ya barabara, ikakapiga na mwishowe ikaweza kupiga trailer iliyo kando yangu pale na ikaweza kusimama, Ikasababisha kifo ya watu 8 na mtoto mmoja na mtu mwingine ndio alikimbishwa hospitali. Kwa hivyo ni ajali mbaya ndio imepatikana Mai Mahiu. Tunahuzunika sana. Now, President William Ruto has broken his silence on the purported threat to Moi Air Base operations posed by Eastleigh high-rise buildings. Speaking during the 60th anniversary of the Kenya Air Force, Ruto vowed to ensure the county of Nairobi enforces the set rules on buildings constructed beyond the set heights by law. His remarks come months after Nairobi Governor Johnson Sakaja announced that new buildings in parts of Nairobi can now go up to 25 floors following the easing of height restrictions. Here's more. At the 60th anniversary of Kenya Air Force at the Moi Air Base in Eastleigh, Nairobi, President William Ruto inspected the Guard of Honor and later laid a wreath in honor of the fallen soldiers. The celebrations were marked by inspection of aircrafts, skillful demonstrations of pilots, rapid response units, entertainment, cake cutting, and the awarding of the head of state and the late Chief of Defence Forces,
General Francis Ogolla. We request Mr. Joel Ogolla to receive it on behalf of the family. At the commemoration, President William Ruto broke his silence on the purported threat to Moi Air Base operations posed by Eastleigh high-rise buildings, vowing to restore its premier position. Ruto said he will engage the leadership of the county government of Nairobi to ensure the county enforces the set rules on buildings constructed beyond the set heights by law. And all buildings that have been built beyond the heights that are provided for in law, we will work with the Nairobi City County to make sure that all developers keep to the standards that we have agreed with the Kenya Air Force and with the Kenya Defence Forces. The president's remarks comes months after Nairobi Governor Johnson Sakaja announced that new buildings in parts of Nairobi, including Eastleigh Air Base, can now go up to 25 floors following the easing of height restrictions. He also vowed to accelerate the allocation of housing units to KDF soldiers and modernize the Kenya Air Force. 10,000 housing units that will support the housing program for our Kenya Defence Forces is the first phase. We will continuously work with the Housing Fund and the government of Kenya in general to make sure that our Kenya Defence Force personnel in all our formations have adequate and proper housing facilities. President William Ruto also committed that his administration will support the Kenya Air Force to train at least 200 pilots annually from next year. The Kenya Air Force have promised me that they have the capabilities, and I will also commit that my administration will support the Kenya Air Force to train a minimum of 200 pilots every year, beginning next year. The Commander-in-Chief of the Kenya Defence Forces also exuded confidence in his recent trips to the US and South Korea that sealed deals set to enhance KDF capabilities. When I was in the US a week ago, among the discussions we had were military capabilities to enhance our capacity of the Kenya Air Force as well as the entire Kenya Defence Forces. South Korea also offered some of their equipment to support the capabilities of our Kenya Defence Forces. Kenya is expected to receive armored security vehicles and 16 US manufactured helicopters to boost the country's security operations and peacekeeping missions. Kenya Air Force, President Rigathi Gachagua is dismissing claims of a crisis in UDA occasioning a meeting called by President William Ruto on Saturday afternoon and Monday. Speaking during a fundraising ceremony in Kericho, the second-in-command said the meeting was planned as guided by the party leader to discuss the strengthening of the party's development ideology. And as Brian Amwai now reports, Gachagua has told of UDA politicians running succession campaigns ahead of the next elections. The ruling party is currently walking on a tightrope with its unity hanging in the balance. The Yellow Party on Saturday, through the party leader President William Ruto, called for a meeting at State House Nairobi to address the party's affairs. Deputy President Rigathi Gachagua now says the meeting is not a crisis meeting, but one that seeks to focus on the party's agenda. Leo naona hii mkutano ambaye naibu wa rais anakimbia na mimi nitakuwa pale. Hii ni mkutano ambaye tulipanga zamani, ni mkutano ya mambo ya NEC. Tunaenda kupewa update ya uchaguzi ile ambaye imefanyika katika counties 5 ya UDA. Nyinyi mnaita ati kuna crisis meeting, sijui maneno gani imetokea. Wacheni bana kukua watu wa kuchochea pia. Excellency anajua kwamba kulikuwa kuwe na PG kweli Jumatatu, lakini imeahirishwa kwa sababu mkutano ile ni mambo ya finance bill ambaye tulikuwa tumekubaliana tunaenda kusikia. Ile komiti imesikia maoni ya wananchi, mambo ya mkate, mambo ya nini, magari, hiyo vitu yote ambayo watu wamekuwa wakizungumza. There is no crisis meeting. What crisis? Hiyo mkutano ya UDA
Juzi rais akienda ng'ambo aliniagiza niite hiyo mkutano. When he was away nikaita to discuss our UDA matters, mambo ya uchaguzi na mambo ya chama yetu, because we must strengthen our party. So let nobody set an agenda for us. We have our agenda yetu ni ya kuunda chama yetu na kuifanya ikuwe na nguvu, so that we have a strong party. And UDA party is a party with an ideology. Speaking in Kericho, the second in command has told off politicians from the ruling party who are on the campaign trail for the next election, saying their misplaced focus could plunge the party into chaos. Na ndio nataka kuchukua nafasi hii kuuliza viongozi wetu wote katika UDA, katika Kenya Kwanza, tutulize siasa. Hii siasa hakuna pahali itatupeleka. Wacha tufanye kazi kwanza, na viongozi wote tukianza na mimi. Lengo letu na kitu ya maana ni kumsaidia Rais William Ruto afaulu na atimize ahadi zake kwa Wakenya. So when people started bringing succession politics of 2032, inaleta distraction. I want to ask our leaders, hiyo maneno muachane naye. That is too far away. It's unnecessary, it's unhelpful, it is inappropriate, it is irritating. Dissenting voices within the party are now threatening the party's future. Gachagua saying the same political tones are what led to division in the last government. I want to ask leaders in our Kenya Kwanza formation, please, drop this agitation. Drop divisive talk. Tusianze kutengeneza milengo kwa serikali yetu. Mlengo huu. Those are things that ilitatiza serikali ilikuweko. We are barely 1.5 years in office. So what are we talking about? Let us all rally behind our president and implement the plan. And now lead from the front in assisting the president to succeed. Once he has succeeded, those who may wish to succeed him can now start working on it once he has succeeded. But to me, that is a focus for now. 2 years into office, the ruling party has just seen its fair share of wrangles. Leaders allied to the president and his deputy drawing battle lines. The ruling party's future is now hanging on the balance. With leaders pulling in different directions, the vehicle that took President William Ruto to power could be torn in half even before the next elections. Brian Amuai, K24, Nairobi. This comes as North Rift leaders continue to slam Deputy President Rigathi Gachagua over his push for 1 shilling 1 vote formula of sharing national resources. The leaders term it as baseless and a move to sideline marginalized communities. The leaders from the North Rift, led by Tiaty MP William Kamket, have urged Deputy President Rigathi Gachagua to stop the clamour, saying it is against the Constitution, which pushes for equal distribution of resources, and communities which are marginalized will be marginalized further. The views by the Deputy President are completely out of context from the Constitution of Kenya. Na mimi sina tashishi lolote kusema kwamba naibu rais rafiki yangu, shemeji yangu, tafadhali hiyo maoni yako ya 1 vote 1 shilling 1 ngengeng hiyo maoni ni maoni duni. Waachana na hiyo laini kabisa. Na kama ulikuwa na hiyo maoni, kwa nini hukupigia kura Uhuru Kenyatta ama Raila Odinga? Kwa sababu hao ndio walikuwa na hiyo maoni. Sisi tunasema 1 man 1 kilometer 1 shilling. Kwa sababu hata sisi tunahitaji maendeleo, bwana naibu rais. At the same time, Kachaliba MP Titus Lote termed the push by the Deputy President as a move to consolidate his Mount Kenya backyard. Mheshimiwa naibu rais asishikwe na wasiwasi vijana wadogo wakisimama
kama vile Ndindi Nyoro na wengine. Yeye tunamheshimu, yeye bado ni deputy president wetu. Wale vijana wana ruhusa ya kutembea, katiba pia inawaruhusu kutembea. Hawajasema wanataka kuwa naibu wa rais. Sasa wasiwasi ni ya nini na wewe ni baba? Wacha watoto watembee. This comes as Roads and Transport CS Kipchumba Murkomen also dismisses the one man, one shilling campaign. Sasa nyinyi mkiniambia at one man, one shilling na barabara inajengwa kwa kilometers. Sasa Nairobi, square ya Nairobi ni maybe 15 kilometers square. Pesa na lakini kuna 5 million people. Tukisema tuweke pesa yote Nairobi, barabara ya kutoka Isiolo kwenda Wajia kwenda mpaka Mandera ambaye ni kilomita 750 itajengwa na nini? Tukikawa hiyo ati kwa sababu watu ni wachache Mandera, tusitengeneze lami ya kwenda huko. Kama watu wa Northern Kenya, hii mambo ya one man one shilling hatutakubaliana kamwe, kwa sababu si kupenda kwetu sisi, tumekuwa wachache. Tuko na shida ya idadi, lakini hatuna shida ya ardhi. Tuko na ardhi. Kwa hivyo tunawaomba viongozi ambaye wako juu, angalia one man one shilling na muangalie one man one kilometer vile tulikubaliana wakati ulikuwa Senate. Deputy President Rigathi Gachagua is pushing for allocation of funds to counties based on population rather than geography. Winnie Tuitoek, K24. In Murang'a, a section of the leaders have cast their weight behind Deputy President Rigathi Gachagua's bid to unite the Mount Kenya region. Our reporter Alfred Miner with those details. The leaders, led by Maragwa Lomeka Mary Wamaua and 5 MCAs, rubbished sentiments by Majority Leader in the National Assembly, Kimani Ichung'wah, who accused some leaders of seeking attention of villagers a few days ago. The sentiments that were construed to have been targeted at Gachagua have since sparked a debate in the region, with some even printing caps and t-shirts captioned, "I am a villager." His opponents have stuck with the slogan, "My village is Kenya." Wale wanatumika kusema ati naibu wa rais anaongea vibaya, mpaka sasa amekuwa nicknamed villager kwa sababu kuna kiongozi mmoja alisema hii ni village politics. Your Excellency naibu wa rais, wacha ukuwe villager, huko ndiko umezaliwa na huko ndiko umetoka, na tunaanzia kutafuta kura kutoka kwa village. Wamaua has said that the narrative is being driven by forces that are against the unity of the mountain region. Na kama deputy tumemchagua pamoja na president wetu tunapenda akiwa national, sio kusema hana kwenye anatoka. Wakati tulienda madaraka, nilisikia viongozi wote waliongea maneno ya unity ya Western na unity ya inchi. Kwa nini hawakuambiwa wao ni tribal? The Maragwa Lomeka said all politics start from the village. Huyu ambaye ameona saa hii jina village ni ya kutusi mwingine, anatakiwa atuambie yeye alitoka biguni au alitoka from the village. Wamaua pointed a finger at leaders from other regions, saying they've been actively involved in uniting their regions. Hata His Excellency, the President William Samoei Ruto, Rift Valley ikiwa na shida, atatumia viongozi wenye wako. Na itafika pahali, hata yeye ataingia awaulize, kwa nini watu wangu mnaniaibisha? Kwa nini ni Rift Valley tu tuko na makerere? Northeastern wako sawa, Coast wako sawa, Eastern wako sawa, Central wako sawa. Hii makerere sitaki kuyasikia, kwa sababu hata yeye kuda kwenye amezali. Gitugi Wide MCA affirmed his support towards the unifying of the mountain region. Wewe ile jukumu konalo kubwa sana ni kuleta watu wote pamoja, ili kama maendeleo ipatikane kwa kila mtu ambaye ako katika Mount Kenya, na sio tu Mount Kenya, Kenya mzima. Kwa hivyo tutakwambia hivi, our deputy president, usiwe na uoga, usiogope, kwa maana watu ndio wataongea hapa na pale wakiongea, lakini kama unafanya jambo mzuri, tunajua kama unafanya jambo mzuri, endelea na kulifanya, kwa maana tuko nyuma yako. Locals urge leaders to remain united so as to achieve development.
hata hao wanamsubua, jue wamechaguliwa kwao nao watu wa village. Wasijue ati walitoka huko juu wakakuja wakiwa wamechaguliwa. Kwa hivyo watu wapeane heshima, juu hiyo ndio tuko nyuma yake na niye deputy president mpaka 2027 na vile ataendelea. The leaders also showed their support for the one man, one shilling, one vote, saying those with digressing views should sit and amicably talk it out. Naibu wa rais Rigathi Gachagua, tuko na tumekusimamia. Ongea maneno ya unity ya Mlima, ongea maneno ya ajenda ya one man, one vote, one sharing. Yule mwingine naye aongea maneno ya unity ya Eastern, ya Western, ya Coast, ya Rift Valley na mashida, tupatane mezani. Alfred Maina, K24, Murang'a. Well, on that note, we take our very first break on Evening Edition. More stories to come, including reactions of traders following the Muguka ban. Do not miss.